ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ሁለት የአማርኛ ፊደል በእንግሊዘኛ ተመሳሳይ ሳውንድ ወይም ድምጽ ያላቸውን እና አንድ በተጨማሪ የአማርኛ ፊደል በእንግሊዘኛ ድምጽ ወይም ሳውንድ የሚለው የሌለውን እናያለን። Today we are going to practice two Amharic fiddle or alphabet in this video and the one fiddle or alphabet that has no sound in English. Ma, mu, mi, ma, me, m, mo. Ma corresponds to the ma sound like in the man. Mu corresponds to the mu sound like in the moon. Sa, su, si, sa, se, s, so. Sa sounds like sa in the sun.